Alguna vez te has preguntado por qué algunos hombres mayas de una impresión profunda en las personas sin hacer demasiado esfuerzo? ¿Qué palabras utilizan que los hacen parecer más seguros y con maya influencia? Si te interesa descubrir secretos de la psicología humana y de la comunicación efectiva que puedes aplicar en tu vida diaria, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Muchas personas creen que el atractivo depende únicamente de la apariencia física o de la riqueza, pero la psicología sugiere algo diferente. Diversos estudios indican que las palabras, el tono de voz y la actitud suelen tener un impacto mucho más profundo en los demás. Gracias a la experiencia que han acumulado a lo largo de los años, muchos hombres mayas saben que palabras generan confianza, tranquilidad y respeto durante una conversación. Por eso, sus palabras suelen permanecer en la mente de las personas durante más tiempo. Hoy hablaremos de la primera de dos palabras que suelen utilizar las personas con una personalidad fuerte y segura. Primera palabra, entiendo. Cuando alguien escucha lo que tienes que decir y en lugar de apresurarse dar consejos, responde con un simple entiendo, la otra persona siente que realmente está siendo escuchada y comprendida. Según la psicología, todo ser humano desea que sus pensamientos y emociones sean valorados. Cuando haces sentir a alguien que lo comprendes, se crea un vínculo de confianza. Las personas mayas y con experiencia saben que la mejor manera de generar una impresión positiva no es hablar más, sino comprender primero. Por ejemplo, cuando alguien comparte una dificultad o un problema, y en lugar de ofrecer una solución inmediata, puedes decir, entiendo lo que estás diciendo. Es una frase sencilla, pero puede tener un efecto muy poderoso. Estas palabras transmiten calma y hacen que la otra persona sienta que su opinión es importante. Por esta razón, muchas personas seguras y influentes utilizan expresiones como entiendo, porque comunican respeto, atención y interés genuino. Sin embargo, la segunda palabra se considera aún más poderosa, y que desempeña un papel importante en la creación de una impresión positiva y duradera en la mente de los demás. Ahora hablamos de la segunda palabra, una expresión que las personas seguras y con experiencia suelen utilizar con frecuencia en sus conversaciones. La segunda palabra, aprecio. Es una palabra sencilla, pero puede tener un impacto muy profundo. Cuando valoras el esfuerzo, el tiempo o la opinión de alguien, esa persona se siente importante. Según la psicología humana, todos decimos que nuestro trabajo y nuestras contribuciones son reconocidos. Por eso, las personas exitosas y sabias suelen utilizar frases como valoro tu opinión, aprecio tu tiempo, tu esfuerzo realmente merece reconocimiento. Estas expresiones son mucho más que simples palabras, son una muestra de respeto y consideración. Lo interesante es que las personas suelen sentirse más cómodas y cercanas a quienes les hacen sentir valoradas. Por eso, quienes tienen experiencia saben que mostrar aprecio es una de las claves para construir relaciones sólidas y duraderas. La psicología también indica que las conversaciones basadas en el respeto y la atención suelen permanecer más tiempo en la memoria. Cuando escuchas a alguien, lo comprendes y además valoras lo que aporta, proyectas una imagen positiva y segura de ti mismo. Hoy hemos descubierto dos palabras que pueden desempeñar un papel importante en una comunicación más efectiva. La primera fue entiendo, una palabra que hace sentir a los demás que están siendo escuchados y comprendidos. La segunda fue aprecio, una expresión que transmite respeto, reconocimiento y importancia. Recuerda que para dejar una impresión positiva en los demás no siempre son necesarias grandes frases o discursos elaborados. Y en muchas ocasiones,
Unas pocas palabras sin pueden tener un efecto mucho más poderoso. Si te ha gustado este video, no olvides dar me gusta, suscríbete al canal y dejar tu opinión en los comentarios. ¿Cuál de estas dos palabras te parece más poderosa? Y si quieres seguir aprendiendo sobre psicología femenina, desarrollo personal y técnicas de comunicación efectiva, asegúrate de ver nuestro próximo video.